What's up, world? Your boy, back at it again. You know what I mean? I'm just a Jamaican trying to learn Spanish, man. You know what I mean? So, um, the idea is I'm on YouTube looking up some free content. You know what I mean? I'm listening. I'm listening to my earpiece. What I'm going to do is I'm just going to recite it back. Enough time wasting. Let's get right into it. You know what I mean? Hello. Hola. Hola. Hello. Hola. Good morning. Buenos dias. Buenos dias. Good morning. Good afternoon. Buenos tardes. Tardes. Buenos tardes. Good night. Buenos noches. Good night. Buenos noches. Buenas noches. Forgive me. How are you? ¿Cómo estás? It's the easy one. How are you doing? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Fine, thank you. Fine, thank you. Bien, gracias. Bien, gracias. You're welcome. De nada. De nada. Or con gusto. Con gusto. Nice to meet you. Mucho gusto. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Or you could say, ¿Cómo te llamas? What's your name? ¿Cómo te llamas? Nice to meet you too. Nice to meet you too. Mucho gusto. El gusto is gusto. Mucho gusto. El gusto is mío. El gusto es mío. Bye. Adios. Have a good day. Que tengas buen. See you soon. Hasta pronto. Hasta pronto. See you tomorrow. Hasta mañana. Hasta mañana. I miss you. Te extraño. Te extraño. Me too. Me too. Yo también. Yo también. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Nothing. Nada. Nada. I'm working. Estoy trabajando. Estoy trabajando. I have a lot of work. Tengo mucho trabajo. Maybe. De pronto. Quizás. Tal vez. Tal vez. Maybe have three different meanings. Tal vez. De pronto. Quizás. Are you busy? ¿Estás ocupado? Are you busy? ¿Estás ocupado? I am busy. Estoy ocupado. Estoy ocupado. I am free. Estoy libre. Estoy libre. I'm free. Estoy libre. Are you tired? ¿Estás cansado? Are you tired? ¿Estás cansado? ¿Cansado? I am tired. Estoy cansado. Estoy cansado. I'm tired. Estoy cansado. I am sleepy. Tengo sueño. I'm sleepy. Tengo sueño. Are you hungry? Tienes hambre. Tienes hambre. Are you hungry? Tienes hambre. I am hungry. Tengo hambre. Tengo hambre. Are you thirsty? Tienes sed. Are you thirsty? Tienes sed. I am thirsty. Tengo sed. I am thirsty. Tengo sed. Let's eat. Vamos a comer. Vamos a comer. Comer. Let's eat. Vamos a comer. I am hot. I am hot. Tengo calor. I am cold. Tengo frío. I am cold. Tengo frío. It's cold. Hace frío.
Hace frío. It's hot. Hace calor. Hace calor. Calor. Where do you live? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? I live in Vivoen. I live in Vivoen. What do you study? ¿Qué estudias? What do you study? ¿Qué estudias? I study. Yo estudio. I study. Yo estudio. How is your family? ¿Cómo estás tu familia? ¿Cómo estás tu familia? Very good. Muy bien. Very bad. Muy mal. Muy mal. Do you want to eat? ¿Quieres? ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? What is your phone number? ¿Cuál es tu número de teléfono? Call me. Llámame. Llámame. Call me. Llámame. I will call you. Yo te llamaré. Yo te llamaré. Text me. Escríbeme. Escríbeme. I will text you. Yo te escribiré. Yo te escribiré. Let's go out. Vamos a salir. A salir. Vamos a salir. What do you want to do? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? So now, most of what I just did, I've written it down on this notepad, right? On this notepad. I don't know if you can see it. The concept is for me to read over the ones that I've written down, the harder ones I've written down, or the ones that complicated for me to learn. I've written those down. So what I'm going to do now, I'm going to go over my notepad and let you guys, see where I'm at, because this is the way how I'm trying to learn the language, right? So I'm going to go over it and then see how it goes. Also, everything that I just did on the free content on the laptop, everything is not on my notepad. As I said, I've written down the ones that are more complicated for me. So that's what I've written down. Okay? So everything that I just said is a part of my learning process, but some of it I've written down. I didn't written everything down. Okay, here we go. You're welcome. De nada. Or con gusto. Con gusto. Con gusto. Nice to meet you. Mucho gusto. Um, nice to meet you. Mucho gusto. Nice to meet you too. El gusto es mío. El gusto es mío. Or mucho gusto. See you soon. Uh, hasta, hasta pronto. Hasta pronto. Miss you. TX, X, yo, the R's are ridiculously hard for me to pronounce, man. The R's, any R in any one of the Spanish language, they are ridiculously hard for me to pronounce. Um, I miss you. T X, external, whatever. Me too. Uh, yo, to bien. Yo, to bien. Yo, to bien. What are you doing? ¿Qué estás uh, haciendo? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Um, I am. I realize I am have three different or four different meanings so far. Depends on however the sentence go. So I am, you could also say estoy, soy, uh, tengo, or lo. In a sentence, once someone is saying I am, I'm, or whatever the case is,
is most likely going to be estoy, soy, tengo, lo. Okay, moving forward. Work. Work is the word work is trabajo, and working is trabajando, trabajando, trabajando. All right, moving forward. Maybe, um, uh, de pronto, or quel, uh, tal vez. Um, are you busy? Estoy, estoy, con- are you, estoy tienes, I'm free, estoy libre. Are you tired? Estoy casiendo. I'm hungry. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Are you thirsty? Tienes sed. Tienes sed. I'm thirsty. Tengo sed. Tengo sed. Let's go eat. Vamos a, comer. Comer. I'm hot. Tengo calor. Tengo calor. I'm cold. Hace frío. Hace frío. Where do you live? Donde vivas? Donde vivas? I'm living in. Vivas en. What do you study? ¿Cuáles estudios? ¿Cuáles estudias? I study. Yo estudio. Yo estudio.